Да, двигаемся. Никогда получилось.
себе писать? Нет, не знаю. А что мне нам себе писать? Все написано? А, вот это нужно. Ничего, это все. Думаете, богатыми рождаются, а остальные живут от зарплаты до зарплаты? This episode has been supported by Lambda. Dear fellow scholars, this is 2-minute papers with Károly Zsolnai Fehér. Last year, an amazing neural network-based technique appeared that was able to look at a bunch of unlabeled motion data and Да. Серьезно? Ну что, мало что я сказал. Не, я понял, что ты здесь learned to weave them together to control the motion of quadrupeds, like this wolf here. It was able to successfully address the shortcomings of previous works. For instance, the weird sliding motions have been eliminated, and it was also capable of following some predefined trajectories. This new paper continues research in this direction by proposing a technique that is also capable of interacting with its environment or other characters. For instance, they can punch each other, and after the punch, they can recover from undesirable positions and more. The problem formulation is as follows. It is given the current state of the character and the goal, and you see here with blue how it predicts the motion to continue. It understands that we have to walk towards the goal, that we are likely to fall when hit by a ball, and it knows that then we have to get up and continue our journey and eventually reach our goal. Some amazing life advice from the AI right there. The goal here is also to learn something meaningful from lots of barely labeled human motion data.
Barely labeled means that a bunch of videos are given almost as is without additional information on what movements are being performed in these videos. If we had labels for all this data that you see here, it would say that this sequence shows a jump and these ones are for running. However, the labeling process takes a ton of time and effort, so if we can get away without it, that's glorious, but in return, with this, we create an additional burden that the learning algorithm has to shoulder. Unfortunately, the problem gets even worse. As you see here, the number of frames contained in the original dataset is very scarce. To alleviate this, the authors decided to augment this dataset, which means trying to combine parts of this data to squeeze out as much information as possible. You see some examples here how this motion data can be combined from many small segments, and in the paper they show that the augmentation helps us create even up to 10 to 30 times more training data for the neural networks. As a result of this augmented dataset, it can learn to perform zombie, gorilla movements, chicken hopping, even dribbling with a basketball, you name it. What's even more, we can give the AI high-level commands interactively and it will try to weave the motions together appropriately. They can also punch each other. Ow! And all this was learned from a bunch of unorganized data. What a time to be alive! If you're a researcher or a startup looking for cheap GPU compute to run these algorithms, check out Lambda GPU Cloud. I've talked about Lambda's GPU workstations in other videos, and I'm happy to tell you that they are offering GPU Cloud services as well. The Lambda GPU Cloud can train ImageNet to 93% accuracy for less than $19. Lambda's web-based IDE lets you easily access your instance right in your browser. And finally, hold on to your papers because the Lambda GPU Cloud costs less than half of AWS and Azure. Make sure to go to lambdalabs.com/papers and sign up for one of their amazing GPU instances today. Thanks for watching and for your generous support, and I'll see you next time. Ever wonder why so many people say they want to learn guitar, but very few actually learn to play? It's simple. Too many people try to learn with YouTube videos, and guess what? It doesn't work. YouTube seems like the perfect place to learn guitar. So you know a C major chord. It consists of a root, a third, and a... Думаете, богатыми рождаются, а остальные живут от зарплаты до зарплаты? Вовсе нет. Dear fellow scholars, this is 2-Minute Papers with Károly Zsolnai Fehér. If we have an animation movie or a computer game where, like in any other digital medium, we wish to have high-quality, lifelike animations for our characters, we likely have to use motion capture. Motion capture means that we put an actor in a studio and we ask this person to perform cartwheels and other motion types that we wish to transfer to our virtual characters. This works really well, but recording and cleaning all this data is a very expensive and laborious process. As we are entering the age of AI, of course, I wonder if there is a better way to do this. Just think about it. We have no shortage of videos here on YouTube about people performing cartwheels and other moves, and we have a bunch of learning algorithms that know what pose they are taking during the video. Surely we can make something happen here, right? Well, yes and no. A few methods already exist to perform this, but all of them have deal-breaking drawbacks. For instance, this previous work predicts the body poses for each frame, but each of them have small individual inaccuracies that produce this annoying flickering effect. Researchers like to refer to this as the lack of temporal coherence. But this new technique is able to remedy this. Great result. This new work also boasts a long list of other incredible improvements. For instance, the resulting motions are also simulated in a virtual environment, and it is shown that they are quite robust. So much so that we can throw a bunch of boxes against the AI and it can still adjust to it. Kind of.
These motions can be retargeted to different body shapes. You can see, as it is demonstrated here quite aptly, with this neat little nod to Boston Dynamics. It can also adapt to challenging new environments, or, get this, it can also adapt to challenging new environments, or, get this, it can even work from a single photo instead of a video by completing the motion seen within. What kind of wizardry is that? How could it possibly perform that? First, we take an input photo or video and perform pose estimation on it. But this is still a per frame computation, and you remember that this doesn't give us temporal consistency. This motion reconstruction step ensures that we have smooth transitions between the poses. And now comes the best part. We start simulating a virtual environment where a digital character tries to move its body parts to perform these actions. If we do this, we can not only reproduce these motions, but also continue them. This is where the wizardry lies. If you read the paper, which you should absolutely do, you will see that it uses OpenAI's amazing proximal policy optimization algorithm to find the best motions. Absolutely amazing. So, this can perform and complete a variety of motions, adapts to more challenging landscapes, and do all this in a temporally smooth manner. However, the Gangnam Style dance still proves to be too hard. The technology is not there yet. We also thank In Silico Medicine for supporting this video. They work on AI-based drug discovery and aging research. They have some unbelievable papers on these topics. Make sure to check them out, and this paper as well, in the video description. Thanks for watching and for your generous support, and I'll see you next time. Dear fellow scholars, this is 2-Minute Papers with Károly Zsolnai Fehér. A few episodes ago, we discussed a new research work that performs something that they call differentiable rendering. The problem formulation is the following: to specify a target image that is either rendered by a computer program or, even better, a photo. The input is a pitiful approximation of it, and now, because it progressively changed the input materials, textures, and even the geometry of this input in a 3D modeler system, it is able to match this photo. At the end of the video, I noted that I am really looking forward for more differentiable rendering and differentiable everything papers. So, fortunately, here we go. This new paper introduces differentiable programming for physical simulations. So, what does that mean exactly? Let's look at a few examples and find out together. Imagine that we have this billiard game where we would like to hit the white ball with just the right amount of force and from the right direction, such that the blue ball ends up close to the black spot. Let's try it. Well, this example shows that this doesn't happen by chance, and we have to engage in a fair amount of trial and error to make this happen. What this differentiable programming system does for us is that we can specify an end state, which is the blue ball on the black dot, and it is able to compute the required forces and angles to make this happen. Very close. But the key point state, which is the blue ball on the black dot, and it is able to compute the required forces and angles to make this happen. Very close. But the key point here is that this system is general and therefore can be applied to many more problems. We'll have a look at a few that are much more challenging than this example. For instance, it can also teach this GUI object to actuate itself in a way so that it would start to walk properly within only 2 minutes. The 3D version of this simulation learned so robustly so that it can even withstand a few extra particles in the way. The next example is going to be obscenely powerful. I'll try to explain what this is to make sure that we can properly appreciate it. Many years ago, I was trying to solve a problem called fluid control, where we would try to coerce a smoke plume or a piece of fluid to take a given shape, like a bunny or a logo with letters. You can see some footage of this project here.
The key difficulty of this problem is that this is not what typically happens in reality. Of course, a glass of spilled water is very unlikely to suddenly take the shape of a human face, so we have to introduce changes to the simulation itself, but at the same time, it still has to look as if it could happen in nature. If you wish to know more about my work here, the full thesis and the source code is available in the video description, and one of my kind students has even implemented it in Blender. So, this problem is obscenely difficult. And you can now guess what's next for this differentiable technique: fluid control. It starts out with a piece of simulated ink with a checkerboard pattern, and it exerts just the appropriate forces so that it forms exactly the yin-yang symbol shortly after. I am shocked by how such a general system can perform something of this complexity. Having worked on this problem for a while, I can tell you that this is immensely difficult. Amazing. And hold on to your papers, because it can do even more. In this example, it adds carefully crafted ripples to the water to make sure that it ends up in a state that distorts the image of the squirrel in a way that a powerful and well-known neural network sees it not as a squirrel, but as a goldfish. This thing is basically a victory lap in the paper. It is so powerful, it's not even funny. You can just make up some problems that sound completely impossible, and it rips right through them. The full source code of this work is also available. It's not even sees it not as a squirrel, but as a goldfish. This thing is basically a victory lap in the paper. It is so powerful, it's not even funny. You can just make up some problems that sound completely impossible, and it rips right through them. The full source code of this work is also available. By the way, the first author of this paper is Yuanming Hu. His work was showcased several times in this series. We talked about his amazing Jello simulation that was implemented in so few lines of code, it almost fits on a business card. I said it in a previous episode, and I will say it again. I can't wait to see more and more papers in differentiable rendering and simulations. And as this work leaves plenty of room for creativity for novel problem definitions, I'd love to hear what you think about it. What else could this be used for? Solving video games faster than other learning-based techniques? Anything else? Let me know in the comments below. What a time to be alive! This episode has been supported by Weights and Biases. Weights and Biases provides tools to track your experiments in your deep learning projects. It can save you a ton of time and money in these projects, and is being used by OpenAI, Toyota Research, Stanford, and Berkeley. It is really easy to set up, so much so. Dear fellow scholars, this is 2-minute paper which was about creating virtual characters with a skeletal system, adding more than 300 muscles and teaching them to use these muscles to kick, jump, move around, and perform other realistic human movements. It came with really cool insights, as it could portray how increasing the amount of weight to be lifted changes what muscles are being trained during a workout. These agents also learn to jump really high, and you can see a drastic difference between the movement required for a mediocre jump and an amazing one. Beyond that, it showed us how these virtual characters would move if they were hamstrung by bone deformities, a stiff ankle, or muscle deficiencies, and watch them learn to walk despite these setbacks. We could even have a look at the improvements after a virtual surgery takes place. So now, how about an even more elaborate technique that focuses more on the muscle simulation part? The ropes here are simulated in a way that the only interesting property of the particles holding them together is position. Cosserat rod simulations are an improvement because they also take into consideration the orientation of the particles, and hence can simulate twists as well. And this new technique is called Viper and adds a scale property to these particles, and hence takes into consideration stretching and compression. What does that mean? Well, it means that this can be used for a lot of muscle-related simulation problems that you will see in a moment. However, before that, an important part is inserting these objects into our simulations. The cool thing is that we don't need to get an artist to break up these surfaces into muscle fibers. That would not only be too laborious,
but of course would also require a great deal of anatomical knowledge. Instead, this technique does all this automatically, a process that the authors call vaporization. So, in goes the geometry, and out comes a nice muscle model. This really opens up a world of really cool applications. For instance, one such application is muscle movement simulation. When attaching the muscles to bones, as we move the character, the muscles move and contract accurately. 2. It can also perform muscle growth simulations. And 3. We get more accurate soft body physics. Or, in other words, we can animate GUI characters like this octopus. Okay, that all sounds great, but how expensive is this? Do we have to wait a few seconds to minutes to get this? No, not at all. This technique is really efficient and runs in milliseconds, so we can throw in a couple more objects. And by couple, a computer graphics researcher always means a couple dozen more, of course. And in the meantime, let's look carefully at the simulation timings. It starts from around 8 to 9 milliseconds per frame, and with all these octopi, we are still hovering around 10 milliseconds per frame. That's 100 frames per second, which means that the algorithm scales with the complexity of these scenes really well. This is one of those rare papers that is written both very precisely and it is absolutely beautiful. Make sure to have a look in the video description. The source code of the project is also available. With this, I hope we'll get even more realistic characters with real muscle models in our computer games and real-time applications. What a time to be alive! This episode has been supported by Lambda. If you're a researcher or a startup looking for cheap GPU compute to run What a time to be a designer. Да ладно. На поводу и систем можно пассивно, да? Система бросать на дорогу. Деньги не надо получить, понимаешь? Надо, да, закончить 4 штучки бумажки. Ну а какой еще вариант? То есть на работу не берут, говорит, наоборот. Лучше. Нет, наоборот. И понравился? Ролик мне понравился. Это не мой видеоролик. Если так-то вообще-то. Ладно, прилично, это очень прилично. Веди себя прилично. Ладно. Ой, мать, я сейчас просто... Самый приличный на свете человек. Не проживу дня без привычек. Сахарочечек, с веточками. Костям полезно, всегда интересно. Он не просто грел, а это даже согреватель, настоящий, как это, сладкий чай, что согревает, или что это, тоже опять переносит. Где это что-то такая фигура? Не смешно, ну ладно. Огорчает.
Это мир Авито, где зима снова наступила неожиданно. Tous les jours, depuis la mort de João Alberto, la même scène se répète devant les magasins Carrefour partout au Brésil. Comme l'Américain George Floyd, il a lui aussi été asphyxié par les vigiles d'un supermarché de l'enseigne. Les vies noires comptent, le slogan des manifestants fait écho à celui scandé dans les manifestations aux États-Unis. Ces Brésiliens sont déterminés à ce que leur mobilisation porte enfin ses fruits. Nous voulons non seulement que la responsabilité des personnes directement impliquées soit établie, mais aussi celle de la direction de Carrefour Brésil. Nous sommes dans la rue et nous allons y rester jusqu'au bout, jusqu'à la démission du PDG de Carrefour Brésil. L'enseigne française a déjà un historique chargé en matière de comportements violents et racistes de ses agents de sécurité au Brésil. Dans l'embarras, elle a diffusé ce message au journal télévisé. L'ampleur qu'a pris cette tragédie me dépasse en tant qu'homme blanc privilégié que je suis. Avant tout, je présente mes condoléances à la famille de João Alberto. Triste ironie du calendrier, au lendemain de la mort de João Alberto, le pays commémorait la Journée nationale de la conscience noire. Une date ignorée par le gouvernement de Jair Bolsonaro, qui nie l'existence d'un racisme structurel dans le pays. Pour moi, au Brésil, il n'y a pas de racisme. C'est quelque chose qu'ils veulent importer, mais qui n'existe pas ici. En tant qu'homme et en tant que président, je vois tout le monde de la même couleur, vert et jaune. En entendant les mots du président, les manifestants, eux, voient rouge. À Rio, le cas de João Alberto fait écho aux centaines de victimes des violences policières. 80% d'entre elles sont noires. Les jeunes des périphéries, comme Pablo, craignent la police. Si l'on prend en compte cette année 2020, il y a eu énormément de cas aberrants concernant la population noire ici au Brésil et à Rio de Janeiro en particulier à cause des favelas où la violence policière augmente beaucoup. Dans un pays où plus de la moitié de la population est noire ou métisse, les manifestants espèrent un mouvement aussi fort qu'aux États-Unis. Voici Jacques. Il vend des chaussettes en ligne depuis 2 ans. Aujourd'hui, ses affaires vont bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Lorsque Jacques a lancé son site, il a choisi un hébergeur. Juillet 2016. On se rend à présent aux États-Unis où un pardon a du mal à passer. Donald Trump vient d'accorder son pardon à Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale, impliqué, souvenez-vous, dans l'affaire de collusion avec la Russie. Il a été condamné pour avoir menti au FBI. Une décision qui a scandalisé les démocrates, comme nous le raconte Cécile Galluccio. Ladies and gentlemen, the next president of the United States, Donald J. Trump. Il était l'un des partisans de la première heure. Alors, pour récompenser sa loyauté, Michael Flynn avait été l'une des premières nominations du président Trump. Il sera certainement aussi l'un de ses derniers gestes en tant que président. C'est mon grand honneur d'annoncer que le général Michael Flynn a bénéficié d'une grâce complète. Réponse de l'intéressé, un drapeau américain et ce verset de la Bible. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Michael Flynn n'a passé que 22 jours dans les habits du conseiller à la sécurité nationale. En décembre 2017, il a eu des échanges confidentiels avec l'ambassadeur de Russie à Washington, des contacts qu'il a ensuite dissimulés à la police fédérale. Il décide donc de plaider coupable de parjure et de coopérer avec les enquêteurs. Mais l'an dernier, il change de stratégie, demande l'annulation de la procédure
et déclare être victime d'une manipulation. En mai, contre toute attente, le ministère américain de la Justice dirigé par William Barr, un proche du président Trump, décide d'abandonner les poursuites. Ce qui est arrivé au général Flynn ne devrait plus jamais se reproduire dans notre pays. Il a été persécuté et de nombreuses autres personnes ont été persécutées. Cette grâce referme définitivement le dossier, alors côté démocrate, on parle d'abus de pouvoir. D'autant qu'en juillet dernier, Donald Trump avait déjà commué la peine d'un autre proche, son ami de longue date et ex-conseiller, Roger Stone. Condamné lui aussi pour avoir tenté d'influencer des témoins et pour avoir menti au Congrès, dans le cadre de l'enquête russe. On est 13h46 à Paris, lors de notre chronique du jour consacrée à l'hommage planétaire à Diego Maradona, à l'hommage de l'Argentine notamment, qui s'est réveillé tout à l'heure le cœur brisé. Le temps s'est comme arrêté dans le pays après l'annonce hier de la mort de Diego Maradona, enfant chéri, monstre sacré évidemment du football, perçu pour beaucoup là-bas comme un dieu. En témoignent ces images toujours en direct de Buenos Aires, où des dizaines de milliers d'Argentins font toujours la queue devant la Casa Rosada, palais présidentiel, où est exposé la dépouille du footballeur. Tous veulent approcher une dernière fois le pibe de oro, le gamin en or comme on l'appelait. Mathilde Guillaume, bonjour, vous êtes notre correspondante à Buenos Aires. Les Argentins qui finalement sont restés mobilisés toute la nuit, notamment devant ce palais présidentiel, où l'on tente d'approcher une dernière fois ce monstre sacré pour un ultime adieu. Tout à fait, il y a énormément de monde, vous le voyez, venir dire adieu à l'Argentin le plus célèbre et le plus aimé au monde. Le gouvernement argentin disait attendre 1 million de personnes à la Casa Rosada, le palais présidentiel, où repose la dépouille. Et on va sans doute s'approcher de ce chiffre. La file est longue de presque 1 km et elle avance rapidement depuis 6 heures ce matin. Beaucoup d'Argentins, vous le disiez, ont passé la nuit sur la place, allumant des bougies pour veiller ensemble et s'assurer une bonne place dans la queue. Alors la famille de Diego, ses filles, Dalma, Giannina, leur mère Claudia, ainsi que ses amis les plus proches, se sont recueillis cette nuit auprès du corps. Et la famille a demandé à ce que la veillée soit de courte durée. Elle devrait donc finir à 16 h ici et sera suivie de l'enterrement aujourd'hui même dans la petite ville de Bella Vista qui est toute proche de la capitale. Le deuil national, lui, continue jusqu'à vendredi. Toutes les activités de l'exécutif et donc du pays sont suspendues jusque-là. 3 jours, c'est comme pour un chef d'État. Voilà, 3 jours de deuil national et cet enterrement, ces funérailles qui vont avoir lieu finalement très, très rapidement au jardin de paix à Bella Vista, vous nous le disiez. Maradona, il aura marqué évidemment l'histoire de l'Argentine, une icône, un dieu même pour bon nombre d'Argentins, même si la star avait aussi sa part d'ombre. Oui, tout à fait. S'il y a bien un personnage attiré autant par l'ombre que par la lumière, c'est bien Maradona. Il y a eu la drogue, bien sûr, mais aussi les violences sur plusieurs de ses compagnes, l'abandon de certains de ses enfants. Mais un Argentin me disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas confondre ce que Diego avait fait de sa vie avec ce qu'il avait fait pour la leur, pour la vie des Argentins. Il fallait se réjouir, chérir tous les moments de joie très intenses qu'il leur avait offerts et apprendre du reste. Donc les Argentins aiment inconditionnellement El Pibe de Oro, le gamin en or comme on l'appelle ici, malgré sa part d'ombre et même peut-être un petit peu aussi grâce à elle. Voilà, l'émotion qui a évidemment traversé les frontières de l'Argentine. On avait les images tout à l'heure de Naples, j'imagine que les Argentins les ont vues aussi. Naples amoureuse carrément de Diego Maradona. Une dernière question, l'Argentine commence à peine à sortir d'un confinement interminable, 8 mois au total. Pour rappel, à l'exception de Buenos Aires, la plupart des écoles sont toujours fermées dans le pays. Les précautions sanitaires et les gestes barrières qui semblent avoir volé en éclats pour le coup. Ouais, il est vrai que les mesures barrières sont bien difficiles à tenir dans ces circonstances, malgré le protocole qui avait été mis en place par le gouvernement. Il faut comprendre que l'émotion immense des Argentins s'exprime comme ils en ont l'habitude, de manière vibrante et désordonnée aussi. Entre des pleurs ininterrompus, les gens qui ressentent le besoin de s'embrasser, de se serrer face au deuil, et puis une exubérance totale, des chants, des danses, ce qu'on pourrait prendre pour une fête, une manière de sublimer la douleur. Et puis il y a de la rage aussi, de la colère chez beaucoup, due à la soudaineté. Il y a eu pas mal d'alcool aussi, bien sûr. Donc c'est un mélange qui a conduit en effet à quelques débordements ce matin. Et puis il faut considérer aussi
que 2020 a été très dur. В чем проблема вот этих штучек? Ты не видишь, что делается реально. Там это реально. – 95% профессий через год вымрут как данный телефон. Зачем вам это? Вопрос, какую же профессию сейчас нужно выбрать? А именно профессию, в которой есть несколько десятков навыков. Профессия...
Это мир Авито. Где зима снова наступила неожиданно. Но я успею к ней Я не знаю насчет человеческой анатомии, но тебе никто же не говорит, что да, вы понимаете. Да. Это я не думаю, что очень критично, если вот строго вниз. Да. Но это все тренируется, то есть это не страшное достижение там. Но у меня тоже есть такое. Да. Но это как показывает практика, что это нормально. Ну, то есть это нормально. Это, как бы, это, наверное, много чего можно тренировать, это постепенно надо делать, наверное, да. Да. Анатомофизиологично более, ну, согласен, то есть надо, да. Мы отталкиваемся же типа того, от музыки отталкиваемся, а музыка от инструмента отталкивается, да. Тебя отталкивается, да. Но это другое, нет, это тебе надо работать и надо щадить то, чем ты работаешь. Это уже другой разговор. Как у Армстронга, у него там с губой были проблемы, но он все равно делал свое. Может, он переучиться не умел, не хотел, или просто не заморачивался, или всерьез не воспринимал, никто не знает. Ну или просто так, это нормально и так играет, типа того. Да. Ну что это самое, ну у меня золотой звук типа того, да, получался из информации через нет, понял. Это не показатель, просто раз и профессию теряешь тогда, да, то есть, ну, грубо говоря, то есть, ну, дело не важно, профессионально, не профессионально, я просто говорю, что раз, короче, ты не играешь на фортепиано, потому что вытягиваешь там, и травму получаешь, как и что ты не можешь уже сыграть. Так вот, да. Ну да, это все я понимаю. Вот, это по... ну надо, да. Ну да, это загуляет, мать. Я не знаю ничего такого вот. Ну нет, он себе дает. Нет, наоборот. Да. Вот это и есть то самое, да. Ну, да, это как бы ваши дела, да, я понимаю. Мне-то что? Что ты мне рассказываешь? Я понял. Да. Я понимаю, понял это. Нет, да, вот так, да.
тех высот, которые там, да, то есть, ну, посмотрим, да, действительно добился. Хотите получить $700 за один день на продаже товаров в США? Если нет, просто пропустите это видео. Если да, смотрите его до конца. Рецидивирующий гигантский паротит, гинекомастия. О длительности поражения печени свидетельствует портальная гипертензия, асцит, расширение вен не только пищевода, но и передней брюшной стенки, гепатомегалия. Но только подробный опрос больного поможет уточнить алкогольную природу заболевания. Петр Павлович, скажите, пожалуйста, а вы в прошлом употребляли регулярно алкогольные напитки? Напитки употреблял, когда получили премию, с хорошей зарплатой. А с какого возраста вы употребляете алкогольные напитки? Алкогольные напитки употребляли, когда вернулся с армии. С 20 лет? Да, приступил к самостоятельной работе. Сейчас вам 58. Да. Петр Павлович, а какие напитки вы обычно предпочитаете? Или раньше? Водку. А в каком количестве? Это в размере 300 грамм. Каждый день, раз в неделю? Нет, там раз в неделю. Раз в неделю 300 грамм. Большую роль в оценке тяжести поражения печени
играют дополнительные методы обследования. И прежде всего, биохимическое исследование крови. 100 лет назад, может, прошлый век. Хотите почистить свой организм от шлаков, токсинов и снизить вес? Давайте сделаем простое, мощное упражнение, которое запустит процесс очищения. Как правило, обнаруживается повышенная активность трансаминаз, гамма-ГТ, щелочной фосфатазы, гипопротеинемия. Иногда... Кстати, интересно даже, что мне сейчас YouTube, после я посмотрю сейчас алгоритм, что мне присылать начнет, понимаешь? Кроме всего. Гиперурикемия. Ложитесь, пожалуйста, на спину. Советская форма. Ультразвуковое исследование позволяет определить степень и распространенность диффузных изменений печени. А что только нет, если ты представляешь, там, наверное, не кстати. Особое место в исследовании занимает лапароскопия с прицельной биопсией печени. Лапароскопия дает возможность уточнить размеры печени и характер ее внешних изменений, помогает выбрать оптимальный участок для проведения биопсии. Сейчас вы увидите характерные морфологические признаки алкогольной этиологии поражения печени, жировая дистрофия и особенно алкогольный гиалин, так называемые тельца Меллери. Длительное злоупотребление алкоголем приводит к прогрессированию цирроза печени. В ряде случаев развивается рак.